see that, who is the weak person in the school, a class, on various parameters. And how do you identify him? So we'll be rolling out this very soon, sir. In curriculum and pedagogy, we have engaged the best NGOs to revise the entire pedagogy. In fact, recently IIT Chennai has again started a Vidya Shakti program in 69 schools, sir. We have started in 2 Guntur and Chittor districts, where in the evening between 4 and 5, they're taking classes directly. Based on this pilot program, next year we'll be scaling up the number of schools on this model, sir. School infrastructure, sir, I will be, in the next slides, I'll be covering. Entitlements, we are giving the Vidyarthi Mitra. So that's also we are doing, sir. Teacher professional development, for the first time, we have started training on a serious note, residential and also non-residential training. We've got a very good feedback, and it really translates into learning outcomes for the children in school, sir. Next is school leadership program, again, HMs. Systematically, we said every teacher, every HM without fail, either online or residential or non-residential, they have to get trained for X days in a year to improve their competencies. Because the kind of intake we take, unless we train them well, we will not get the desired learning outcomes. Assessments and certifications, sir. This coming academic year, we will be launching a very comprehensive FLN program. FLN is Foundational Literacy and Numeracy. If we don't tackle this basic thing, imagine a third-class student who doesn't learn his math or language or any skill at that level. Lifelong, he's not able to cope up. So he'll always be lagging behind in other, even higher education, wherever he goes. So that's a very fundamental thing which we have identified, and we'll have a very comprehensive strategy from this next academic year. Stakeholder engagement, sir. Apart from the mega PTM, we should also, we are planning to engage the donors and alumni and the NRIs. Monitoring and evaluation, sir, we are, I would like to bring to your notice, sir, there are 45 different apps in school education. A headmaster was supposed to look at 45 different apps. Thanks to again our minister's thoughts and vision, sir. We're doing away with all these 45 apps, bringing only one single app. The idea is, if a collector goes to a school, you should be able to see what is the teacher's attendance percentage, what is the teacher's academic performance as related to the subject he or she has taught. So it's coming out very beautifully, sir. Version 1.0 will be launching in January. We'll be showing you, sir. Once the application is ready, we will show you, sir. In the governance part, sir, I mean, you've already spoken yesterday about DSC. TET is already over, sir. We are also planning a paperless DU office, absolutely paperless DU office, which is on the cards. We'll be rolling out very soon, sir. A couple of other issues which we'll be tackling, sir. Sir, now, in the entire strategy, sir, we got off with a very good start. The mega PTM, I would like to appreciate all the collectors who have taken a very keen interest and made this event a very good resounding success, sir. Just a 1 minute, 2 minute clip, if the time permits, sir. December 7, 2024. The volume, please. బడుల బలోపేతమే లక్ష్యంగా, విద్యా వికాసమే ధ్యేయంగా బడివైపు ఒక అడుగు పడింది. నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ విద్యాలయాల్లో నవశకం ఆరంభమైంది. విద్యాశాఖ సమగ్ర శిక్ష ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయుల ఆత్మీయ సమావేశానికి ప్రభుత్వ మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు వేదికయ్యాయి. చిరునవ్వుల చిన్నారులు అతిథులకు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికాయి. సీతాకోక చిలుకల్లా పిల్లలు తమ సృజనతో బడిలో సరికొత్త రంగుల ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. విద్యాలయాలను భవిష్యత్తు విజ్ఞాన కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు తరలివచ్చిన మహా పండుగ ఆవిష్కృతమైంది. ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఎ టూల్ ఫర్ సోషల్ చేంజ్ అని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు. అది బలంగా నమ్మే వ్యక్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. బాపట్ల మున్సిపల్ హై స్కూల్లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు, కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హై స్కూల్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు. మేమందరం బలంగా మీ వైపు ఉన్నాం. తల్లిదండ్రులు మీరు గనుక మా బిడ్డలు బాగుండాలి, వాడి భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే మీరు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్ తో గానీ ఉన్నత అధ్యాపకులతో కానీ మాట్లాడి మీరు వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొస్తే తీరని సమస్యలను తీర్చే బాధ్యత మేము దృష్టి పెడతాం. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ
కన్న తల్లికి మంగళారతులు. చిన్నారులు ఆలపించిన గీతంతో ఆత్మీయ సమావేశం ఆరంభమైంది. తమ పాఠశాలల మౌలిక సదుపాయాలు, లర్నింగ్ అవుట్కమ్ రేటింగ్ ని పాఠశాల నివేదిక ద్వారా ప్రధానోపాధ్యాయులు వివరించారు. 2029 నాటికి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు 5 స్టార్ రేటింగ్ కి చేరాలని సీఎం ఆదేశించారు. అద్భుత ఫలితాలు సాధించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంటే బెటర్ గా చదివించే బాధ్యత, ప్రయోజకులుగా తయారు చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. పాఠశాల యాజమాన్యం, కమిటీలు పాఠశాలలకు కావలసిన సౌకర్యాలు, పనుల ప్రగతిని వివరించారు. 35,84,621 మంది విద్యార్థులకు హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్, హెల్త్ కార్డ్ అందించారు. మత్తు పదార్థాల పర్యావసానాల గురించి డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అని విద్యార్థులు నినదించారు. సోషల్ మీడియా వ్యసనం, సైబర్ మోసాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఆంధ్ర మోడల్ విద్యా వ్యవస్థ రూపొందించేందుకు సమాజ భాగస్వామ్యంతోనే సాధ్యమని సీఎం గారి ఆలోచనలకు కార్యరూపమైన తల్లిదండ్రులు, Sir, because of paucity of time, it's a 5 minutes clip, but I'm moving ahead, sir. Yeah. Yes, sir. It's actually a very nice video clip with all the collectors, what they've done towards the end. We have shown, we will share it in the WhatsApp group. You can please see that. Sir, moving ahead, sir, on the mega PTM. The Honorable Chief Minister has announced that this mega PTM will be conducted thrice a year, and December 7th will be fixed every year, where we'll have the half-yearly PTM. The holistic progress cards, which we have given for the first time, is in fact better than any private school progress cards that are given to children. In this holistic progress cards, each child was evaluated where he stands, what are his strengths, weaknesses. Now from here onwards, the focus will be on individual instruction to the student based on the HPC entries made. So whenever you go to the schools, look at the HPC card, ask the teachers, you can ask them, if this child is lacking in this math or English, what have you done? It becomes very easy for us when we go to the field. So it should be very focused approach, individual approach to the students. And then linking students' strength and preference to vocational training. Last time we have seen a 10th class child in Bapatla. She was so bold, very confident when interacting with Honorable Chief Minister. I doubt many of us actually don't have such confidence. But she was telling that she wants to do a course in natural farming. So sir instructed us there that wherever you find that children have special interests, please link it to the vocational training courses or design vocational courses which actually tune with the preferences of students. So you please look into that. Now, another important thing which we are working on is WhatsApp messaging to the parents. Their attendance, their academic performance will be sent directly to the parents, where they will know whether a child has come to the school or not. That's another interesting step that we are taking. Next is school-wise, both academic star rating and infrastructure star rating action plans has to be made. We've already instructed the schools. You can kindly review on these items. Now I'll be talking about the star ratings, where each district stands in terms of infrastructure star rating and academic star rating. Towards the end of this presentation, our Honorable Minister also will share few thoughts about this star rating, where we stand. Now, there are 18 parameters based on which each school has been rated from 0 star to 5 star. You are already aware of these things, but just to recollect, there are 18 parameters. This is the district-wise tally where we stand. If you see, of course, ASR has some 0 star schools. It's got some special circumstances. But in 1 star, there are districts like Tirupati, even Satyasai, they're still in 1 star, which is a bit surprising. We've also made a target next 3 years. What should be our targets? Sir has told in his speech that next 5 years we have to reach everything to 5 star. Honorable Chief Minister has also instructed us to be
innovative in raising finances. So we're working on that front, how to garner the resources. But the targets for us that we have set is, as of now, we have only 15% of the schools in 4-star and above. In 3 years, next 3 years, we want to bring it to 73%. It's very much doable. So for this, the way forward is, please identify the low-hanging fruits, works which are nearing completion. That also we have made an estimate for the paucity of number of slides. I couldn't present the numbers, but I'll share it with you. There are 11,000 schools where works have been completed more than 50%, and it requires about 1,400 crores. That we will mobilize and we'll see that it is given to you. All these things should be completed in a time-bound manner in the next 6 months. So please take it as a priority. We'll give you more details about the works district-wise. Please prioritize the basic infrastructure gaps such as toilets, drinking water, electricity, and classroom maintenance, which can be achieved in a very short span of time. And please mobilize CSR initiatives, district mineral funds, wherever it's applicable, local donors, NRIs, NGOs. Let's pull up all the resources because government doesn't have the entire funds. We need to be creative and innovative in raising resources. Next is the academic star rating. There are 4 criteria which you've already been told about. 60% is for the academics. 40% is for the attendance of teachers and students both. It's very surprising. We see, if you see the details, there are some schools where the attendance of teachers is 60%. And what are the teachers doing there? We don't know. I mean, how can we expect results there? Sashi, it is 310. Yes, So yes, sir. So this is the academic star rating. We have given targets for next 3 years. As of now, if you see, there is hardly any school in 4-star above. In next 3 years, it's quite ambitious. 4 stars, we're saying we'll get 34%, with a lot of schools in the 5-star as well. It's a tall call. Sir has rightly pointed out last time that in HRD, in schools, the results come a little bit slow. Infrastructure we can show overnight, but the academic results will take some time. So we have put a very realistic target. These things are achievable. Anything 3-star and above, we want to bring 64% of the schools in 3 years. That's the target we have set for ourselves. This is the way forward again. There are schools about 10,000, 4,000 schools where the enrollment is below 10, and 7,000 schools where the enrollment is below 20. These schools, though they were good in academics, we have capped them at 1 star only because we want them to improve the enrollment in each school. So I want you to understand that. And identify the low performing children. We'll be giving you an AI tool based on IIT Chennai's model, where you'll be able to identify who are the potential dropouts, who are the low performers. You can track them individually. Next is APAR generation, sir. I will not take much time, maybe a few seconds on this one. We've been regularly talking to the collectors. There are certain issues with APAR generation. We had 2 issues. CS sir had a very detailed review on this one. For integrating all the UID and Aadhaar. And I've also flagged one issue with the Revenue Secretary, Sisodia sir, which he was kind enough that he will clarify with the collectors on the date of birth certificate issue, which I'll coordinate with you later on, sir, regarding the date of birth certificate. Coming to the 10th class action plan, sir. Now, the next 2 months are very crucial. Yesterday, the Honorable Minister has released the schedule for intermediate and 10th class both. So the next 2 months are very crucial. Please understand that every class has bright students and also weak students. We need to focus on the weak students. The strategy is, in both the cases for intermediate and also for 10th, we have given question banks. Each class, we ask them to identify who are the weak students so that they can be focused on. Every day, we have told them to conduct tests. So whenever you're visiting schools, please ask whether these tests are being conducted or not, whether the question banks are being followed or not, whether the practice based on these question banks which have been provided, it's being done or not, and see that all the weak performing schools should have the maximum concentration. The districts whose average last year was less than the state average are Annamaya, Palnadu, Nandyal, Satyasai,
East Godavari, Kakinada, West Godavari, Anantapuramu, Elur, Kurnool, ASR and Chittoor. The collectors may kindly note and see that your average, your performance last year was below state average. So try to improve this year and see that you do well. In intermediate, again the same strategy, but one additional thing which the Commissioner Intermediate has done is the junior lecturers have been put as caretakers. There we have enough teachers, so we don't have that problem. Here, the junior lecturers have been made into caretakers for 10 to 15. In fact, the pass percentage in intermediate is quite low as compared to 10th class. So more focus has been put on intermediate also along with 10th class. So please visit junior colleges as well, because the most deserving, the bottom of the strata, people come to our government colleges. And it makes a lot of difference for them if they pass these examinations. So that's the, and Guntur, Palnadu, Kakinada, NTR and Vizag, most of the districts, and surprisingly not ASR or Manyam or other districts. All are good districts. I mean, economically well-doing districts are lagging behind in academic parameters. The collectors may kindly note. As initially our minister was telling in the video, this is a potent tool for poverty eradication. It's not just education, intermediate or 10th. It's a weapon to bring somebody out of poverty. So please look at it that way. It will really help us. Sir, higher education. I'll complete, sir, and last we'll take questions. This is again the action taken report and the data, sir. Only one part I would like to stress here, which we have already flagged. Out of the vacancies in universities, out of the sanctioned 4,330 posts in universities, 3,200 are vacant as of now. There's a court case which we've already discussed. After the RR Commission report comes, we'll be able to recruit and we'll complete it as soon as possible, sir. Next academic year, before next academic, we'll complete the recruitment, sir. This is the comparison, sir. There's only one thing which I will draw your attention to. The NIRF universities below 100, we have only 5, of which 2 are private universities. Only Andhra University, Nagarjuna University and SV University figure in the top NIRF ranking. So this has become our main focus now. Tamil Nadu has 22 universities out of 100 NIRF universities, but we have only 5. Here again, sir, before we arrive into the strategy, we have done a SWOT again here for higher education separately. We have multidisciplinary specialized universities, 53 including national institutes. We have the 3rd highest college density in India. We have global alumni network. We have 36.5 GER, which is above national average. But still our weaknesses which we have identified is conventional teaching and learning systems, which is not up to the mark. Shortage of faculty, which I've already flagged. Limited research quality and publications, hardly any publications in international journals. Then we have weak governance, we have limited employability and placement support in the universities, limited collaboration between industry and academia. Opportunities, sir, there's a lot of opportunity for industry-led academic programs, entrepreneurship and innovation programs, globally employable skills can be given in the universities, and engage the alumni and NRIs, and recruit high quality faculty. These are all the opportunities where we can make our weaknesses into strengths. So the threats, it's regular threats, sir. This is the way forward for the higher education, sir. The enrollment, sir, we plan to have 50% GR by 29. As of now, we are 36.5. Whoever is passing out of intermediate, we want them to smooth transition into higher education institutions. And gender parity, as of now, we are only 0.93. We should be achieving parity, gender parity 1. Industry engagement is something which we are weak on. For example, sir, why I say this is, the linkage of a university with industry is weak. Recently, I was asking, we have a biggest industry, Kia. Is JNTU or is SKU in Anantapur having any kind of engagement with Kia? The answer was no. So we don't have any visiting professors, professors in practice, mentorship. For NIRF ranking, one of the key parameters is perception of the industry, engagement of the industry. I think that's where we are lagging. So that thing we have identified as a key area where we'll be focusing on. Board of Studies to be formed, which will regularly look at
the curriculum changes, compare it with the best in the industry, and see that these things are inculcated on a yearly basis. Next is professors of practice, as I was telling you, and then industry linkages for employment, sir. Ranking, we plan to have 200 plus colleges as NAC maturity, that is A plus and A double plus. As of now, we have very few NAC A plus accredited colleges. We plan to have 200 plus. We very ambitious target, sir, but we will work on it. By 29, we want to have 15 universities in the top 100 NIRF rankings. 2 in the QS ranking. QS stands for Quacquarelli Simmons. It's an international ranking. As of now, we don't have anything. This target, sir, we'll keep it up to 2030. It's a tall call, but we will try to achieve, sir, because as of now in India, even IITs don't have this. They're only from 100 to 500 rank, 2 of the IITs figure. But there is good potential for SVU, there's good potential for Andhra universities. We'll work in that direction, we'll see that we reach there, sir. And future skills, sir, there is a program called AEDP, which we're working on. It's a very good thing. Apprenticeship needs a little bit of calibration and fine tuning, which we're again working on that, how to bring down the number of credits and increase the apprentice program. Digital learning, sir, there is something called SWIME and SWIME Plus. Earlier, we had an agreement with edX, but that was not counted for the credits for the universities. Now we want the universities to switch to SWIME and SWIME Plus. We already have about 2.39 lakh students. Recently, we have given a big push to this one, and all the universities are making the students take up these courses on SWIME and SWIME Plus. It's a free course, sir, by Government of India. They can choose the same number of courses, and it's added to their credit. Next, sir, governance, sir. There is a nice IT platform called Samarth. It's university program. It's by Government of India. It's linked with Government of India programs. It's from end to end for all universities. As of now, universities don't have a comprehensive IT platform. So we have signed an MOU with Samarth team, and we are implementing this, sir. In next 3 to 4 months, all the universities will be moving to Samarth. Internationalness of education, sir. Last time you have said every university should have a cosmopolitan population. We should have students from different countries. For that, sir, we are trying to promote the universities in different continents as well. We are coming up with a very good strategy how to do this, build international hostels, different blocks. So that's a strategy we're working on, sir. Research and innovation, again, this is where the industry comes in very closely. So we'll be working very closely with industries. I was talking to Yuvraj also that these are things where we need to work very closely. So this is the overall strategy, sir. For the paucity of time, I'm not going into much details. But this is the help we require support from the collectors. In 7 districts, 5 acres each for establishing government degree colleges. We've already written to you. Please see that, if you get this, we will tie up funds somehow. We have some funds from Government of India, some from locally available. So we will be able to tie up. Please see that this land is identified. For central institutions, there are 6 institutions where there are some issues. Water, road, electricity used to be reimbursed. So please go through these issues which you should be able to coordinate and resolve them. So this is the last slide, sir. And after this, sir, I request our Honorable Minister to share a few thoughts about district report card. Sir, if we can finish the skill development also, sir. I'll finish this and then, if you don't mind. Yes. Right now, they'll be distributing report cards to also the collectors. So you are also being measured on academics and school infrastructure. మనం చూస్తే డేటా ప్రకారంగా ఇన్ఫ్రాకి ఎకడమిక్స్కి అసలు పొంతలు లేకుండా ఉంది. ఎక్కడైతే ఇన్ఫ్రా బాగుందో అక్కడ ఎకడమిక్స్ పూర్గా ఉంది, ఎక్కడైతే ఎకడమిక్స్ బాగుందో ఇన్ఫ్రా పూర్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి కలెక్టర్ కూడా వీ హ్యావ్ డన్ రేటింగ్స్ అండ్ మీకు ఇప్పుడు అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ టైం బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కూడా వీల్ ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ టు దిస్. వీ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. ట్రాన్స్పరెంట్ మెకానిజంలో వీఆర్ నౌ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ టు యూ. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఎక్కడెక్కడ ఫోకస్ చేయాలని ఎలిమెంట్స్ కూడా మేము పెట్టాము. ప్రధానంగా ఫస్ట్ పేజ్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ స్టేటస్ రిపోర్ట్. వే డు వీ స్టాండ్ రైట్ నౌ. సెకండ్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సెకండ్ పేజ్. రెండో పేజ్కి వెళ్తే ప్రధానంగా టాప్ వచ్చేగల వాట్ ఇస్ ద టాప్ అండ్ బాటమ్ పర్ఫార్మింగ్ మండల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకడమిక్స్ ఇన్ యువర్ district is given here. So to be demarcated in clear colors, so it's very easy. Plus akkada next 4 years, 5 years,
ఒక్కొక్కరి వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెషన్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో మీరు చూస్తే మీ టేబుల్కి క్లియర్ టార్గెట్స్ టు కలెక్టర్స్ ఆన్ ది ప్రోగ్రెషన్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్. సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ హెస్ బీన్ డన్ ఫర్ స్కూల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్సో. And then bottom is the mandals with high and low number of schools below 15 enrollment. So enrollment is also our focus కనుక అది కూడా పెట్టాము. మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా మీకు ఇష్టం జరిగింది. లాస్ట్కి వెళ్తే కూడా మీరు చూస్తే క్లియర్గా ఇక్కడ మనకి డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ డ్రాప్ అవుట్స్, దిస్ ఇస్ డ్రాప్ బాక్స్. నో ఇట్స్ నాట్ డ్రాప్ బాక్స్, రైట్? వాట్ యు కాల్ ఇట్? డ్రాప్ బాక్స్. డ్రాప్ బాక్స్లో కన్వీనియంట్గా ఏం చేస్తున్నారంటే మాకు విద్యార్థులు ఎక్కడున్నారో మనకు తెలియాలండి ప్రభుత్వానికి. ప్రభుత్వ మన స్కూల్లో ఉన్నారా ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉన్నారని తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. కన్వీనియంట్గా కొంతమంది పిల్లల్ని డ్రాప్ బాక్స్లో పెడుతున్నారు. సో వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్ అవుతారో లేదో మాకు తెలియట్లేదు. సీఎం గారి డైరెక్షన్ నాకు నో డ్రాప్ అవుట్స్, 0 డ్రాప్ అవుట్స్. అదంటే మేము చాలా సిస్టమేటిక్గా ఆ డ్రాప్ బాక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ ఐదర్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ స్కూల్ ఆల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అండ్ ద ఎంటైర్ మూవ్మెంట్ ఆల్సో షుడ్ బి క్లియర్. సో ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ మీకు ఫోకస్ చేయాలి, జెండర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా ఎక్కడెక్కడ మీరు ఫోకస్ చేయాలి, జెండర్ ట్రెండ్స్ ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా మీకు ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ లాగా ఇచ్చాము. దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇమీడియట్లీ. సో నెక్స్ట్ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ కనుక ఇట్ నాట్ చేంజ్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రా అండ్ క్లియర్గా ఫస్ట్ నెక్స్ట్ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ ఏదైతే సెక్రటరీ గారు చెప్పారో అందరం కూడా దానిపైన చాలా చాలా ఫోకస్ చేయాలి. దీంతో పాటు మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ మిడ్ డే మీల్స్ క్వాలిటీ. సో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మన బాపట్లకు వచ్చినప్పుడు పిల్లలు తినే మిడ్ డే మీల్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చూశారు, ఆయన కూడా భోంచేశారు. దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది సార్ డైరెక్షన్. సో మీకు వెసులుబాట కల్పించాం. లోకల్ మెన్యూస్ కూడా మీరు తయారు చేసినానికి గతంలోనే వీ డిడ్ అ హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్ అరౌండ్ ఇట్. సో ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ మెయింటైన్. అండ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పేమెంట్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ మిడ్ డే మీల్ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయమని మాకు ఇప్పటికీ చెప్తాం జరిగింది. కమింగ్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, అగైన్ మేజర్ కన్సర్న్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ messes అంటే అగైన్ ఫుడ్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ ఆల్సో టు టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. నో దట్ భరత్ గారు has also joined the team. He will also visit. I will also visit. I'm getting a lot of complaints in that area and we need to really fix it and set things right. Hostels kuda sanitation maintenance of hostels in higher education is also a major concern. Even మాకు స్వామి గారు కానివ్వండి సంధ్యరాణి గారు కూడా మేము కూర్చున్నప్పుడు ఈవెన్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ టాయిలెట్స్కి డోర్స్, basic infrastructure is what we're struggling. So you should prioritize those basic infrastructures and get that done. We are also going to start collecting feedback on a daily or weekly basis directly from students on the quality of food from in higher education. So that's something we're doing. And also last time మనం ఆల్రెడీ గత పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అనే క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించాం. ప్రధానంగా దానిపైన ఇంకా సెన్సిటైజేషన్ తీసుకురావాలి. ఇక్కడ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ అనిత గారి నాయకత్వంలో క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీలో మేము అందరం కూడా ఈగల్ టీమ్స్ అండ్ క్లబ్స్ తయారు చేయాలి. సో ప్రతి స్కూల్లో ఉండాలి, ప్రతి కాలేజ్లో ఉండాలి. వీ వాంట్ టు క్రియేట్ ది క్లబ్స్ సో దట్ దే విల్ టేక్ అప్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటింగ్ దర్ ఫెలో క్లాస్మేట్స్ అండ్ హోస్టింగ్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఈవెంట్స్. సో దాన్ని కూడా దయచేసి ఫోకస్ చేయమని మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుతున్నాను. లాస్ట్కి వచ్చేగల మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ సబ్స్టాంటివ్ చేంజ్ will come in school in education. First time KG నుంచి PG వరకు we want to align the curriculum, pedagogy, transition also we want to make it very very smooth. ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే కొంచెం సున్నితంగా మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అవచ్చు, ప్రైవేట్ పాఠశాలలో అవచ్చు, స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ట్రాన్సిషన్. సో అపార్ ఐడి is a great example of it. We came to about 75-80% and we have a issue. Issue is related to technology, నాట్ సో మచ్ టు స్టూడెంట్స్. మనం ఒక ఎజెండాతో వెళ్ళాం, పాపం తల్లిదండ్రులను ఎక్కువ తిప్పించాం, అది కరెక్ట్ కాదు. సో ఐ వాంట్ పుష్ బ్యాక్, ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ కలెక్టర్స్ ఆన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దానివల్ల తల్లిదండ్రులు చాలా తిరగాల్సి వచ్చింది కొంత ఇక్కడ. సో దర్ మోర్ స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ దట్ వీ వాంట్ అడ్రస్. సో అపార్ కూడా వీ పుట్ అ పాస్, ఇమీడియట్లీ వీఆర్ అడ్రసింగ్ దట్ ఇష్యూ. ఎందుకంటే క్యాబినెట్ మెంబర్స్ కొంతమంది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఇమీడియట్లీ వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ టెక్నాలజీ టు రిజాల్వ్ దోస్ ఇష్యూస్. సో దయచేసి మేము ఏదైతే రిక్వెస్ట్ ఆర్ డైరెక్షన్స్ వీఆర్ సెండింగ్ డౌన్
take it in the right spirit, and also share feedback with the team that is available. So the idea is in 5 years, all of you should be competing on outcomes. Our request, infrastructure is a function of money. Outcomes is a function of everything else. So hardware bond, software lepo inken sadhistunam. So think about it, a marriage of both hardware and software, infrastructure and outcomes. And this is going to be a very important next 100 days because we have boards coming up and of course intermediate also coming up. So a lot of focus. Parallelly, there will be experimentation happening using technology in terms of learning outcomes. FLNs, when we're using technology, we want to bring all that out. We want to roll it out on pilot basis and then we'll reach out to you. So, మాటలు చెప్పాలంటే ఆంధ్ర మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ is something that we want to create and we will showcase it not only to our nation but to the world. So I need everyone's support and focus on it. Gatanlo, you all collectors only looked at commissioner or secretary on education. It's equally our responsibility. Midday meal, you have a responsibility there. So ఆ చేంజ్ ముందర మనలో రావాలి. అంటే గత 5 సంవత్సరాలు పట్టించుకోలేదు. That doesn't work. All of you have to focus. Please transparently share input. If anything is not working, please share. We are all willing to listen to you and hear you out. Absolutely no issue. Thank you very much. Okay, 1 minute. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, knowledge society is our aim. How to achieve knowledge society? Not only students అక్కడ ఉండే వాళ్ళే కాకుండా నాలెడ్జ్ అని ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ టు ది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్. Best knowledge available globally has to be disseminated to the last mile for their productivity. That is one objective you have to keep. School education, ఇవన్నీ కూడా నాలెడ్జ్ని ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రెండు కలిపి యు ఆర్ ప్రమోటింగ్. యు ఆర్ కంపీటింగ్, ప్రమోటింగ్. బీ క్లియర్. అవతలని సెపరేట్ చేయడం కాదు, మీరు కంపీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన చేత కానప్పుడు అవతలని సెపరేట్ చేస్తే మనం అప్పర్ హ్యాండ్ తీసుకుంటాం అనుకుంటారు. కానీ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో తెలుగు పిల్లలు నెంబర్ 1 ఉండాలి. అపార్ది ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. NIRF కానీ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకొని మీరు ప్రపంచం మొత్తం ఫౌండేషన్ ఎట్లేసారో ఎడ్యుకేషన్ కూడా స్టడీ చేసుకొని అవసరమైతే టీమ్స్ను పంపించి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కరికులం కంటిన్యూగా మార్చాలి. ఒకప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కరికులం మార్చడానికి పంపించాం, ఇప్పుడు మానేసాం. అది ఇమ్మీడియట్గా మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ కరికులం ఎటు జరుగుతూ ఉంది, ఫ్యూచర్ ఎట్లా నాలెడ్జ్ మారుతూ ఉంది, దాన్ని కూడా చూసుకొని 2 చేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా మీరు ఇచ్చేసి ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు సివిల్ ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ, సో దట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, ఎనర్జీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, లాజిస్టిక్స్, టూరిజం, ఇలాంటివి ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా, నాట్ ఓన్లీ జనరల్ యూనివర్సిటీస్, ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా మీ కాలేజెస్లో కూడా సిలబసెస్ కూడా మీరు మార్చాలి. ఇక్కడి నుంచి టోటల్గా మార్చే పరిస్థితి రావాలి. స్కిల్స్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ, ఈ 2 బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్స్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఇప్పుడు మనం రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ తీసుకొచ్చాం. ఇంత మురుమారికి కాకుండా 5 జోన్స్ పెట్టాం. 5 జోన్స్లో ఉండే అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని లింక్ చేస్తున్నాం. లింక్ చేసి ఏ విధంగా వీళ్ళు ఉపయోగపడతారు, వీళ్ళ అకాడమిక్లో, ఇన్నోవేషన్స్లో, ఇవి కూడా కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది. అది కూడా పెట్టుకోండి. అల్టిమేట్గా రేటింగ్ చేసినప్పుడు ఫంక్షనరీ అండ్ యూనిట్ అండ్ రేటింగ్. మ్యాథ్స్ టీచర్ని చేస్తున్నారు, అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, ఓవరాల్ చేస్తున్నారు. ఓవరాల్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ది కలెక్టివ్ రేటింగ్ ఆఫ్ ది టీమ్. ఇప్పుడు మీరు ఇండివిజువల్ రేటింగ్, హెడ్ మాస్టర్ రేటింగ్ చేసి వదిలిపెడుతున్నారు. అది కాదు,
మూడవది కలెక్టివ్ రేటింగ్. స్కూల్ ఉంది సార్ రేటింగ్. స్కూల్ ఉంది, అది అందరికి వర్తిస్తుంది. ఆల్ టీచర్స్ ఓవర్ ఆల్ వర్కింగ్ దేర్, ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీబడి. ఆ కలెక్టివ్ టీమ్ బిల్డింగ్ ఒకటి రావాలి ఎడ్యుకేషన్లో. వొకేషనల్ కూడా మీరు ఇప్పటి నుంచి ఫోకస్ చేయాలి అక్కడ డిమాండ్ బట్టి. డిజిటల్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ అన్ని మీరు తీసుకురావాలి. ప్రైవేట్ పీపుల్ ముందుకు వచ్చి ఎవరైతే వస్తారో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా మీరు ముందుకు రావాలి. హెల్త్లో చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు. ఆర్ ఈ చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిట్టరు, ఎలక్ట్రీషియన్, ఇవన్నీ కూడా పెట్టాలి. సొసైటీలో రిక్వైర్మెంట్ ఉండేటివన్నీ కూడా స్కిల్స్ అప్గ్రేడేషన్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ పెట్టుకొని, అది కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఆర్ అతనికి ప్రొడక్టివిటీ పెరిగేది ఉండాలి. ఎట్లయితే వాటర్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాటర్ అంతా కూడా ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారో, మీరు నాలెడ్జ్ని ప్రమోట్ చేసే పరిస్థితి ఉండాలి కంటిన్యూగా. టెక్నాలజీ అండ్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో మీరు తయారు చేశారు, దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకుపోవడానికి యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్, దెన్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఇక్కడికి వచ్చి స్కిల్ డెవలప్మెంట్. So good afternoon, sir. Sir, small submission if I may add. Yeah. With your permission, sir, in terms of infra, కొంతమంది మంత్రులు శాసనసభ్యులు నాకు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే విల్ హ్యావ్ టు చెక్ ది ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రా వన్స్ అగైన్. కొంచెం గ్యాప్స్ ఉన్నాయనేది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది. సిస్టంలో ఉంది బట్ ఫిజికల్గా లేదనేది వచ్చింది. సో ఆ ఆడిట్ కూడా మేము చేస్తాం. జస్ట్ ఐ ఫర్గాట్ టు సే దిస్ పాయింట్, సార్. వీఆర్ డూయింగ్ దట్ ఆడిట్. థ్యాంక్ యూ. ఒకవేళ ఫిజికల్గా ఉండి సిస్టంలో కూడా లేకపోవచ్చు. రెండు సార్.